Hello students, in last lecture we have started unit number 3 analytic function in paper number 7. So in last lecture we have seen definition of complex variable as we define z is equal to x plus iy, where x and y both are the real variable. Next we have defined the definition of complex function. F of z is equal to u of xy plus I v of xy, where u of xy and v of xy both are the two variable real function. Now we denote our complex function f of z just like u plus iv. Every time we not write u of xy plus iv of xy, we just shortly write u plus iv. So keep in your mind f of z is equal to u plus iv. We understood u and v both are the function of two variable x and y. Next we will define the definition of neighborhood of point z0, defined as the set z where distance of z to z0 less than delta. So this set is known as the neighborhood of point z0. So this set contains those elements, means those complex number whose distance from z0 is less than delta. And next we will define the definition of deleted delta neighborhood. If we remove the point z0 in neighborhood of z0, we get this set is called the deleted delta neighborhood, and it is denoted by notation n star z0 delta. And we have defined important definition, limit of complex function. How to define? Every epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0 such that mod z minus z0 less than delta implies modulus f of z minus w0 less than epsilon. Then w0 is called the limit of complex function f of z. So in this way we have defined the definition of limit of the complex function. Now we start our lecture with the definition of continuous function. And in this lecture we will discuss one important theorem. So first of all, here we see the definition of continuous function and its related example. So write down the definition. Continuous function a complex function f of z is said to be continuous at a complex point z0 if it satisfies the following condition. First one, limit z tends to z0, f of z exists. Second one is f of z0 is defined. Third condition is limit z tends to z0, f of z is equal to f of z0. If any complex function satisfies these three conditions, then function is said to be continuous at a point z0. What is the definition? A complex function f of z is said to be continuous at point z0 if limit z tends to z0, f of z exists. Means આપણું જે ફંક્શન છે f of z એની લિમિટ એટ અ પોઈન્ટ z0 આગળ એક્ઝિસ્ટ થતી હોવી જોઈએ. સેકન્ડ કન્ડિશન, f of z0 ડિફાઇન મીન્સ ફંક્શનની વેલ્યુ એટ અ પોઈન્ટ z0 આગળ ડિફાઇન થતી હોવી જોઈએ. અને થર્ડ કન્ડિશન છે લિમિટ z ટેન્સ ટુ z0, f of z ઇઝ ઇક્વલ ટુ f of z0. મીન્સ આપણે જે ફર્સ્ટમાં લિમિટ ફાઇન્ડ કરેલ છે એનું આન્સર અને સેકન્ડમાં જે વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરેલ છે એ બંનેના આન્સર સેમ થતા હોવા જોઈએ. સો જો કોઈ કોમ્પ્લેક્સ ફંક્શન આ ત્રણ કન્ડિશન સેટિસ્ફાઈ કરતું હશે તેવો ફંક્શનને કહેવાશે કન્ટિન્યુઅસ ફંક્શન. નાવ વી સી ધી એક્ઝામ્પલ સો યુ બેટર અન્ડરસ્ટેન્ડ. સો રાઇટ ડાઉન ધી એક્ઝામ્પલ. ફોર એક્ઝામ્પલ, check the complex function f of z is equal to 2z plus 3 upon z plus I.
is continuous or not. At a point z0 is equal to 0. So now to check our function f of z is equal to 2z plus 3 upon z plus I is continuous or not at a point z0 is equal to 0. So here we find the three values. So first we find limit of our complex function, limit z tends to 0. Our z0 is the 0. So limit z tends to 0, our function is 2z plus 3 upon z plus I. Now substitute z is equal to 0 in function. So 0 plus 3 upon 0 plus I, we get the answer 3 upon I, means limit exists. તો મિત્રો આપણા ફંક્શનની લિમિટ પોઈન્ટ 0 આગળ એક્ઝિસ્ટ થાય છે. Now we check the second condition. In second condition we find the value of f of z0, but our z0 is the 0, so we find value of our function at a point 0. So we write f of 0 is equal to 2 plus 3, 0 plus 3 upon 0 plus I. We substitute 0 in our function, so 0 plus 3 upon 0 plus I, answer is the 3 by I. Means આપણું જે ફંક્શન છે f of z એની વેલ્યુ 0 આગળ ડિફાઇન થાય છે અને કેટલી મળે છે 3 upon I. અને મિત્રો આપણી થર્ડ કન્ડિશન હતી કે જે બંનેમાં આન્સર મળે છે એ કેવો થતા હોવો જોઈએ, સેમ થતા હોવા જોઈએ. આપણને બંનેમાં આન્સર કેટલા મળે છે 3 upon I, બંનેમાં સેમ થાય છે. સો હિયર ઓલ્સો સેટિસ્ફાઈ થર્ડ કન્ડિશન, મીન્સ લિમિટ z tends to 0, f of z is equal to f of z0 over z0 is the 0. So now see, limit of our function is 3 upon I and value of our function at a point 0 is 3 upon I. So we write as the limit z tends to 0, f of z is equal to f of 0. So our function f of z satisfy all these three conditions. So we can say our function is continuous at a point z0. So here we just write f of z satisfied all the condition of continuous function, hence f of z is continuous at a point z0 is equal to 0. So in this way we can check any complex function is continuous or not. I hope you understood how to check any function is continuous or not. Now we state the important theorem. So first of all here we write the statement of our theorem. Before here we state the statement of the theorem, here we recall definition of two variable function. So write down first of all note. So now first note is modulus of z as we define as the mod x plus iy. Mod z and value of z is defined as the x plus iy. So modulus of x plus iy is nothing but the under root x square plus y square. So keep in your mind modulus z is defined as the under root x square plus y square. Now second note is modulus of z is equal to modulus of x plus iy less than or equal to modulus x modulus I into modulus y. So less than or equal to mod x plus value of modulus I is the 1 and modulus y. So keep in your mind this second note, modulus of z is, we can write as the mod of x plus iy. So mod of x plus iy we can write as the inequality mod x plus I mod y, but value of the mod I is the 1. So mod z is less than or equal to mod x plus mod y. Now we write the third note. As we know how to define the definition of a limit of this single variable function, every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod x minus a less than delta implies
mod fx minus L less than epsilon. So L is called the limit of our real function f of x, and we define in this way: limit x tends to a fx is equal to L. મિત્રો આ જે આપણી ડેફિનેશન છે એ રિયલ સિંગલ વેરિયેબલ ફંક્શનની લિમિટની ડેફિનેશન છે. આ રીતે ડિફાઇન કરેલ છે આપણે એપ્સિલોન ગ્રેટર ધેન 0, there exists delta greater than 0 such that mod x minus L less than delta implies mod fx minus L less than epsilon, then L is called the limit of our real function f of x. So this is the definition of limit of single variable function. Now to define the definition of limit of two variable function f of xy. So first of all, here we write the definition of limit of two variable function. So in this way, here we define the definition of two variable function. Let f of xy be two variable real function. Let f of xy be two variable real function, and let x0 y0 be any point then for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that under root x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta implies modulus of f of xy minus L less than epsilon. So in this way, the definition of limit of the two variable function defined. Let f of xy be two variable real function, and let x0 y0 be any point. Then every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that under root x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta. This form is known as the circular form of neighborhood. મિત્રો આપણે જે રીતે neighborhood define કરી છે આ રીતે define કરી છે modulus x minus a less than delta. So this is the another form of neighborhood of point z0. આ આપણા પોઈન્ટ છે મિત્રો x0 અને y0. તો આ જે આપણે ફોર્મ ડિફાઇન કરેલ છે એને સર્ક્યુલર નેબરહુડ કહેવામાં આવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ ઓલ્સો ફોર્મ ઓફ ધી નેબરહુડ ઓફ પોઈન્ટ z0. સો અવર નેબરહુડ ઓફ પોઈન્ટ z0 ઇઝ ધી x0 y0. સો ઇન ધીસ વે ડિફાઇન ધ ડેફિનેશન ઓફ limit of the two variable function. So keep in your mind, every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that under root x minus x0 whole square plus y minus y0 square less than delta implies function fxy minus L less than epsilon, then L is called the limit of the complex function f of xy. So here write as the, it is denoted by limit. I write here so you see limit xy tends to x0 y0 function f of xy is equal to L. So in this way the definition of two variable function, limit of the two variable function defined. So we use this definition in our next theorem. So keep in your mind how to define the definitions. Now we state the statement of our theorem. So write down the statement of the theorem. Let f of z is equal to u plus iv be any complex function let z0 is equal to x0 plus iy0 and w0 is equal to u0 plus iv0 be any fixed complex
constant and let z is equal to x plus iy be any complex variable then limit z tends to z0 f of z is equal to w0 if and only if limit xy tends to x0 y0 u of xy tends to u0 and limit xy tends to x0 y0 v of xy tends to v0. So this is the statement of our theorem. What is this statement? Let f of z is equal to u plus iv be any complex function and let z0 and w0. So z0 as we know denoted by x0 plus iv0 and w0 denoted by u0 plus iv0 means આપણા જે z0 છે અને w0 છે એ બંને કોમ્પ્લેક્સ કોન્સ્ટન્ટ મીન્સ કોઈ કોમ્પ્લેક્સ નંબર છે આપણા એને ફિક્સ છે be any fixed complex constant. Let z is equal to x plus iy. As we know, this z denotes the variable. So z is equal to x plus iy be any complex variable. Then what is the statement? Limit z tends to z0 f of z is equal to w0 means આપણું જે ફંક્શન છે f of z એની લિમિટ w0 થશે ક્યારે કે જ્યારે લિમિટ xy tends to x0 y0 u of xy tends to u0 means જે આપણું રિયલ ફંક્શન છે u of xy એની લિમિટ u0 થતી હોવી જોઈએ અને v of xy ફંક્શનની લિમિટ v0 થતી હોવી જોઈએ. So here we prove this result if and only if. That means first of all we assume this result and we will prove these two things and next we will assume these two things and we will prove these things. So first we start our result. First we assume limit z tends to z0 f of z is equal to w0. મિત્રો આપણે આ વસ્તુ કન્સિડર કરી લેશું મીન્સ સપોઝ કરી લેશું અને આ બે રિઝલ્ટ આપણે પ્રૂવ કરવાના રહેશે. હવે મિત્રો અહીંયા થોડુંક એક્સપ્લેનેશન આપી દઉં જેનાથી તમને સ્ટેટમેન્ટ વધારે ક્લિયર થશે. આપણે લિમિટ z tends to z0 u plus iv is equal to u0 plus iv0. We just write f of z is u plus iv and w0 we write as the u0 plus iv0. તો મિત્રો રિઝલ્ટ એવું કહેવા માંગે છે યુ આપણું જે ફંક્શન છે રિયલ એ u0 આગળ કન્વર્ટ થતું હોવું જોઈએ મીન્સ યુની લિમિટ u0 થતી હોવી જોઈએ અને vની લિમિટ v0 થતી હોવી જોઈએ. સો ફર્સ્ટ વી અઝ્યુમ લિમિટ z tends to z0 f of z equal to w0 and we will prove these things. So let's see proof. So first of all I erase this statement because we want the space. So write down the proof. So first we assume limit z tends to z0 f of z is equal to w0. મિત્રો આપણે ફર્સ્ટ અઝ્યુમ કરેલ છે લિમિટ z tends to z0 f of z is equal to w0. Now to prove limit xy tends to x0 y0 u of xy is equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0. મિત્રો આ બે રિઝલ્ટ આપણે બતાવવાના છે. ધેટ મીન્સ આપણું જે બે રિયલ વેરિયેબલના ફંક્શન છે u of xy અને v of xy તો કે u of xy u0 આગળ કન્વર્ટ થશે અને v of xy એ v0 આગળ કન્વર્ટ થશે. સો નાઉ ટુ પ્રૂવ ધીસ ટુ રિઝલ્ટ. મિત્રો આ બે રિઝલ્ટ બતાવવાના છે તો આગળ હમણાં આપણે ડેફિનેશન જોઈએ ટુ વેરિયેબલ ફંક્શનની એ ડેફિનેશન આપણે યુઝ કરીશું. આ રિઝલ્ટ બતાવવાનું છે ધેટ મીન્સ આપણે જો આ રીતે બતાવી દઈએ
under root x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta implies mod u of xy minus u0 less than epsilon. So this is the definition of two variable function. તો આના બરાબર હું લખાશે મિત્રો લિમિટ xy ટેન્ડ્સ ટુ x0 y0 u of xy is equal to u0. એ જ રીતે જો આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ અંડર રૂટ x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies modulus of v of xy minus v0 less than epsilon. So we write this result limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0. So that means to prove these two result means આપણે મિત્રો આ ડેફિનેશન પ્રૂફ કરવાની રહેશે. જો આ ડેફિનેશન આપણે પ્રૂફ કરી દઈશું તો આપણા બંને રિઝલ્ટ ઓટોમેટિકલી પ્રૂફ થઈ જશે. So our aim to prove these two result. So let's see proof. So we use our assumption to prove this result. Limit z tends to z0 f of z is equal to w0. Now limit z tends to z0 f of z is equal to w0. મિત્રો આપણું ફંક્શન f of z એ w0 આગળ કન્વર્ટ થાય છે મીન્સ f of z tends to મીન્સ w0 એ આપણા ફંક્શન f of z ની લિમિટ છે. તો એ w0 આપણા ફંક્શનની લિમિટ ક્યારે બનેલી હશે તો કે જ્યારે આપણા લિમિટની ડેફિનેશન સેટિસ્ફાઈ થતી હશે ત્યારે. સો વી રાઇટ એઝ ધી બાય ડેફિનેશન of limit we write as the every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that mod z minus z0 less than delta implies mod f of z minus w less than epsilon. We just write our definition of the limit. Now as we know z is the x plus iy minus z0 we already written in statement x0 plus iy0 less than delta implies f of z we write at the u plus iv in our statement minus w0 or w0 is the u0 plus iv0 less than epsilon. મિત્રો આપણે જે કાંઈ વેલ્યુ સ્ટેટમેન્ટમાં લખેલી છે દરેક વેલ્યુ આપણે સબસ્ટિટ્યુટ કરેલ છે. z is nothing but the x plus iy, z0 is x0 plus iy0, f of z is u plus iv and w0 is the u0 plus iv0. Now we just rearrange our inequality form. Now we write x minus x0 here we write as the modulus x minus x0 plus I y minus y0. મિત્રો આ ટર્મ્સને આપણે આ રીતે લખેલ છે x માઇનસ x0 પ્લસ આ બે ટર્મ્સમાંથી i કોમન નીકળી જશે અને વચ્ચે પ્લસ આવી જશે. સો x માઇનસ x0 પ્લસ i y માઇનસ y0. અગેન આનું આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપીએ એટલે આપણને પાછી ટર્મ મળી જશે x માઇનસ x પ્લસ iy માઇનસ x0 પ્લસ iy0 લેસ દેન ડેલ્ટા ઇમ્પ્લાઇઝ સેમ વી રાઇટ હિયર u માઇનસ u0 plus I v minus v0 less than epsilon. We use our note mod x plus iy can be written as the under root x square plus y square. So we write as the under root. We use our note mod x plus iy can be written as the under root x square plus y square. So our x is the x minus x0 and our y is the y minus y0. So we write as the under root x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta implies mod of u minus u0 plus I v minus v0 can written as the less than or equal to mod u minus u0 plus mod v minus v0 less than epsilon. તો આપણે ઇનઇક્વાલિટી યુઝ કરેલ છે mod x plus iy can be written as the less than or equal to mod x plus mod y, our second note. So mod u minus u0 plus mod v minus v0 less than epsilon. Now we write as here. Now see mod u minus u0 plus
mod v minus v0 લેસ ધેન એપ્સિલોન મીન્સ અહીં આપણે બે ટર્મ્સનું એડિશન કરી છે એનો આન્સર એપ્સિલોન કરતાં કેવો છે નાનો છે તો એક જે આપણી ટર્મ છે u માઇનસ u0 એનો આન્સર કેવો થશે લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે અને મોડ v માઇનસ v0 એનો પણ આન્સર કેવો થશે લેસ ધેન એપ્સિલોન થશે જો બે ટર્મ્સનું એડિશન એપ્સિલોન કરતાં નાનું થતું હોય તો એ બંને ટર્મ્સ કેવી હોય હંમેશા એપ્સિલોન કરતાં નાની હોય સો હિયર વી રાઇટ અવર નેક્સ્ટ સ્ટેપ અંડર રૂટ x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies we write as the mod u minus u0 less than epsilon. આ મિત્રો બંને ટર્મ્સનું એડિશન લેસ ધેન એપ્સિલોન છે તો બંને ટર્મ્સ કેવી હશે એપ્સિલોન કરતાં નાની હશે સો વી રાઇટ એઝ ધી મોડ્યુલસ u minus u0 less than epsilon and we write as the here we write so you can easily see and limit and under root x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies mod v minus v0 less than epsilon. મિત્રો બંને ટર્મ્સ આપણે કઈ ટર્મ્સમાંથી લખેલ છે આ ટર્મ્સમાંથી આપણે બંને ટર્મ્સને સેપરેટ પાડેલ છે વી હેવ અંડર રૂટ x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta so now we can write as the implies mod u minus u0 less than epsilon and mod v minus v0 less than epsilon. Now see, this is the definition of our two variable function. Under root x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies mod u minus u0 less than epsilon wherever u is the function of x and y. So we can write as the limit xy tends to x0 y0 u of xy or you can also write just u is equal to u0. મિત્રો આ કઈ થઈ ગઈ આપણી ડેફિનેશન થઈ ગઈ છે લિમિટ ઓફ ધી ટુ વેરિયેબલ ફંક્શન અંડર રૂટ x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies mod u minus u0 less than epsilon. So we write as the limit xy tends to x0 y0 u of xy is equal to u0 and this is the definition and limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0. So this is the definition of our function v of xy. So this is the definition of limit of our function v of xy. So this is the proof. So we started our proof with the limit z tends to z0 f of z equal to w0 and we obtain limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0. So here we prove the first part of our theorem. How to prove? Let us recall. First assume limit z tends to z0 f of z is equal to z0 and just apply the definition of limit and substitute the value z replaced by x plus iy, z0 replaced by x0 plus iy0, f of z replaced by u plus iv and w0 is the u0 plus iv0 and just give the simplification. So now x minus x0 plus I y minus y0 can be written as the under root x minus x0 whole square plus y minus y0 whole square less than delta. Here we apply our inequality form modulus of u minus u0 plus modulus of v minus v0 less than epsilon and modulus of I is the 1. So here addition of two term is less than epsilon, that means each term is less than epsilon, that means mod u minus u0 less than epsilon and mod v minus v0 less than epsilon. And here becomes the definition of limit of two variable function. So we write the limit xy tends to x0 y0 u is equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 v is equal to v0. So this is the proof of our first part of the theorem. Now we conversely suppose this portion and we will prove limit z tends to z0 f of z is equal to w0. So now we see the proof of the second part. So here we write conversely. Conversely suppose. Now we consider. Now we suppose limit xy tends to
x0 y0 function f x y is equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0. મિત્રો આપણે જે કન્વર્સ પોર્શન છે એ હવે સપોઝ કરી લીધો છે. સો અગેન હિયર વી એપ્લાય ધી ડેફિનેશન ઓફ ટુ વેરિયેબલ ફંક્શન. સો વી રાઇટ એઝ ધી by definition of limit. First of all, we write for this every epsilon greater than 0 there exists delta 1 greater than 0 such that we write as the mod x minus, or we can write as the under root x minus x0 whole square plus y minus y0 square less than delta 1 implies modulus u minus u0 less than epsilon by 2. Here we choose epsilon is the epsilon by 2 is in our end, so we choose epsilon by 2. And similarly we write the definition for second, and every epsilon greater than 0 there exists, here we choose delta 2 greater than 0 such that under root x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta 2 implies mod v minus v0 less than epsilon by 2. Here we just apply the definition of the limit. Now to prove, तो આપણે પ્રૂફ શું કરવાનું છે? ટુ પ્રૂવ મોડ્યુલસ z માઇનસ z0 લેસ ધેન ડેલ્ટા ઇમ્પ્લાઇઝ મોડ્યુલસ f ઓફ z માઇનસ w0 લેસ ધેન એપ્સિલોન. જો મિત્રો આ આપણે પ્રૂફ કરી દઈએ તો આપણે પ્રૂફ શું કર્યું છે ઓલરેડી, લિમિટ z ટેન્સ ટુ z0 f ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ w. આ પ્રૂફ કરી દઈએ તો આના બરાબર લખાશે લિમિટ z ટેન્સ ટુ z0 f ઓફ z ઇઝ ઇક્વલ ટુ w0. સો અવર એમ ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ mod z minus z0 less than delta implies f of z minus w0 less than epsilon. Now we take here delta is equal to minimum between delta 1 and delta 2. Why we choose the minimum? Suppose this is the z0 and this is the neighborhood of z0 with the radius delta 1 and this is the another neighborhood of point z0. મિત્રો જો નાના સર્કલની અંદર z0ના નેબરહુડ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો મોટા સર્કલની અંદર ઓલરેડી એનો સમાવેશ થઈ જવાનો છે. તો જેમ આપણું સર્કલ નાનું હશે મિત્રો એની અંદર z0ના નેબરહુડ એક્ઝિસ્ટ થતા હોય તો એના કરતાં મોટા સર્કલમાં ઓલરેડી એના નેબરહુડ એક્ઝિસ્ટ થવાના છે. સો વાય ધેટ્સ વાય હિયર વી ચૂઝ ધી મિનિમમ ડેલ્ટા બિટવીન ધી delta 1 and delta 2. નાઉ સી ધીસ under root x minus x0 square plus y minus y0 square denote the neighborhood with the radius delta 1 and this is the another neighborhood with the radius delta 2. So here we choose the minimum between delta 1 and delta 2. So we write the next step under root x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies mod f of z minus w0. મિત્રો આ બતાવવાનું છે આપણે mod f of z minus w0 less than epsilon. So now we write the implies f of z can be written as the u plus iv minus w0 can be written as the u0 plus iv0 implies we can write as the u minus u0 plus I v minus v0. Again we apply our inequality. We can write as the modulus of u minus u0 plus, or here we write as the less than or equal to can be written as the mod u minus u0 plus mod v minus v0. Now what is the value of u minus u0? As we know, value of u minus u0 is less than epsilon by 2 and value of v minus v0 is less than epsilon by 2. So we write as here under root
x minus x0 square plus y minus y0 square less than delta implies value of u minus u0 is the mod f of z minus w. First of all, we write this portion less than or equal to means less than epsilon by 2. Modulus u minus u0 is epsilon by 2 plus v minus v0 is again epsilon by 2. And this form we can write as the x plus iy minus x0 plus iy0. મિત્રો જે રીતે આપણે x પ્લસ આઈવાય માઇનસ x0 પ્લસ iy0 માંથી ફોર્મ લખેલો તો અંડર રૂટ x માઇનસ x0 સ્ક્વેર પ્લસ y માઇનસ y0 સ્ક્વેર લેસ ધેન ડેલ્ટા. અગેન વી રાઇટ મોડ ઓફ x પ્લસ iy માઇનસ મોડ x પ્લસ iy0 implies modulus of f of z minus w0 less than epsilon by 2 plus epsilon by 2 is the epsilon. Now again this form we write as the mod. Now see, x plus iy can be written as the z and x0 plus iy0 can be written as the z0 implies modulus of f of z minus w0 less than epsilon. And this is the definition of our limit of the complex function. Mod z minus z0 implies mod f of z minus w0 less than epsilon. So we write as the limit z tends to z0 f of z is equal to w0. તો મિત્રો આપણે જે વસ્તુ પ્રૂફ કરવાની હતી આપણે મળી ગઈ છે લિમિટ z tends to z0 f of z is equal to w0. Can we suppose limit xy tends to x0 y0 u of xy is equal to u0 and limit xy tends to x0 y0 v of xy is equal to v0, and to prove limit z tends to z0 f of z is equal to w0. So we obtain our proof limit z tends to z0 f of z is equal to w0. Hence result is proved. So in this way the theorem is the proved. I hope you understood how to prove this result. If you know the definition of a limit of the complex function and the definition of a limit of two variable function, then you can easily prove. Now today we stop here. In next lecture we will discuss the differentiability of the complex function. Thank you. Have a good day of you.